Yun ang mga kalay, mga sadik. Ngayon po ay yung vlog natin ay pupunta tayo sa yung pagupit tayo. Sunstorm. Office shop. Isa na ito, papi. Today, sir, I'm very shocked na nakuha ko. Yun ang mga kalay, mga sadik. Ngayon po ay yung vlog natin ay pupunta tayo sa yung pagupit tayo kasi yung mahaba na yung buhok. So samahan niyo ako mga kalay, mga sadik. Punta tayo sa barberuhan. Sunstorm. Office shop. Isa na ito, papi. Ano mo, kelas? Ayo, kelas. هذا ما في غلطان هذا هوا ज्यादा हवा ज्यादा हवा سواق معلوم طريق معلوم ليش خوف كل نفر كل بعد سواق مخربات ايوه كل نفر كل بعد سواق مخربات شوي امشي خلاص برضه بيسالني كنت معلوم वहाँ पे सो गाड़ी को कैसे धक्का मार रही है देख गाड़ी को कैसे धक्का मार रही है हवा चुकुलो से रवा गो देख गाड़ी को कैसे धक्का मार रही है गाड़ी हवा again sunstorm वहाँ पे सो शाकिर किधर जा रहा था भाई वहाँ पे सो मिट्टी है ना sunstorm kater antara Filipin kami yang pagi kelas 2 weeks what itnen no itnen kater sunstorm वहाँ पे सो सा वहाँ पे सो sunstorm kater वहाँ पे सो where is there sunstorm ये लास्ट टाइम गाना ना 16 कैमरा आने वाला है तो ना मुमकिन पहले ही मुश्किल है so much वहाँ पे सो where is शमीम जैसा ये क्या हो रहा है visibility zero sunstorm kater
So you have this question from teacher number 1. Good evening. Here is my question. What social issue will have the greatest impact in your generation? Why? Well, I believe that it is the abuse usage of technological literacy or the influence of media. Because as we all know, that students nowadays are very rampant in their mental illness, and through the influence of social media, there is cyberbullying, there is pornography, and it leads them to cultivating their humanitarian values. And I believe that these social issues will gather all of us into one. And I truly believe that this social issue, this influence of media, this cultivating the values of the social media will not help us, because students nowadays are very disturbed. We are very disturbed to what we have today, and I know and I believe that the influence of media will greatly affect our generation today. That's all. Thank you.